Hey guys, my name is Moon and welcome back for more Umineko When They Cry, episode number 6. So last time it was pretty much a prologue or a prelude to the duel between Canon and Shannon, right? To determine who is gonna succeed and who is gonna lose. And also last time they also mentioned 19, the number 19. So yeah, I said something like 1975 last time, so I do apologize for that. So let's say the baby from episode 5, right? It was born in 1967, right? If it's 19 years old, because they did say that last time, that the true ruler of Rokinjima is 19. And then yeah, 1967 and then 1986 this year, right? So 19 years old. So anyways, let's just continue and let's see what happens. We're gonna have, I guess, another investigation before the wedding. Let's see. 隣部屋も講座は全く同じです。それでは存分にご検証を。部屋にいるのは源氏、郷田、カノン、そしてクラウス、ルドルフ、ジェシカの計6人ですな。隣部屋は秀吉、ジョージ、シャノン、熊沢、南條、計5人です。バカね、あんたたち。誰がいるかなんて今はどうでもいいのよ。Did Diana always had glasses? This is something new, right? Yeah, she didn't have glasses back then. この部屋からどう脱出するかだわ。そうでしたね。扉も窓も封印されていますから、なんとか他の場所から脱出を。私ね、あんたら天界の連中が得意とする勢いでごまかす力技。密室じゃないわよね。This is no closed room. この部屋。金兄、謹んで申し上げる。我らが担当したる密室は完璧なりや。Okay, then start giving recruits then so we can discuss. あんた、前回は金蔵の部屋で窓の封印を担当してたわよね。バトラは金蔵を。あの部屋のどこから逃がしたんだったかしら？それはコーネリアのミスではありません。その筆跡は上司の私が賜ります。金蔵の書斎の時と全く同じよ。窓よ。窓からこの密室は破れるわ。バレバレなのよ。あんたたちの手口は。But this time around though, they said that, yeah, the doors and the windows were sealed. どうしてです？エリカ卿は部屋単位で封印をしたのですよ。窓の封印ももちろん含まれ、部屋を丸ごと封じたはずです。なるほど。どうやら私たちは封印の定義を勘違いしてしまっているようですな。ガムテープで封じられた密室は破れないわけではありません。Are not impossible to break. 牢屋ではないのです。そういうことよ。封印は確かに密室を保証するわ。でも密室を維持することを保証はしないわ。ガムテープが破られない限り、密室であることを保証するだけ。But the thing is, we don't really know though if the guest house room's packing tape was broken or not, right? Yep. 我々は何も誤解させるつもりはありません。ガムテープが維持される限り密室を保証する。それだけです。それでどうして窓から？どうして窓からなら密室を破れるのですか？簡単じゃない。ガムテープをぶっちぎって外へ飛び出すだけよ。ゲストハウスの外壁の構造は知らないけど、あの小娘が誰にも知られずに這いずり回って外からガムテープが貼れる程度には足場もあるはず。
ガムテープを破れば封印が破られたことが直ちにわかります。そして私たちは封印が健在であることをバトラのロジックエラー時にも証明しているはずです。そうね。確かにあんたたちはあの時点でも封印が破られていないことを証明したわ。だから密室だと私たちは誤解させられた。封印イコール密室とは限らないのよ。Gop's specialty was dealing the finishing blow in closed room mysteries. She leaned back and looked down at the short Dianor as though a challenge such as this was like taking candy from a baby. Dianor looked up at her with a bold expression and sparks flew between them. 封印イコール密室ではないのですか？そんなバカな。思い出してリーア。あの時エリカたちは何の封印を見せた？何の封印の維持を見せたの？ Which seals did Erica and the others show at the time? Which seals did they show were still intact? なるほど。天界大法院の得意そうな改ざん術ですな。聞き捨てなりません。お伺いしましょう。だから言ってるでしょ。窓よ。確かにあんたたちは彼らを封印で封じたわ。その際には窓も含んでいるわ。そしてその証明は封印時になされた。That included the windows, and at that time you added those seals that counted as proof. ここまでは OK よ。でもね、しかしその後、中の人間は誰でも。ここには誰がいるんだっけ？ゲンジ、ゴーダ、カノン、クラウス、ルドルフ、ジェシカ。誰でも可能よ。窓のガムテープをちぎってここから抜け出し、バトラを助けに行くだけ。ですからその封印は健在であるとロジックエラー時にも証明が。違いますよ。あの時エリカ教が証明されたのは扉の封印だけです。 Wait, did you know? I think I remember her mentioning the windows as well, though. そういえば Look at the honor's face. あの時エリカ教は2部屋の扉を示し、その封印の健在を主張しただけ。窓の封印には触れなかった。それが正解よ。確かに封印時は扉も窓も完璧だったでしょうよ。でもロジックエラー時には扉しか封印を証明しなかった。つまりエリカがゲストハウスを去ってから以降、窓を破って自由に部屋を出ることが禁じられていない。どう？グーの音も出ないでしょう。これがあんたた上司ドラノール、そろそろ。どうやら新郎新婦が到着されるようです。 Wait, what? So we suspend this again? おしゃべりはこれくらいにしましょう。 This ends our chat. それでは後ほど。With a happy-looking grin on her face, Dianor turned around. But Dud must have hit her where it hurts. Gap wouldn't let her get away. She grabbed the other shoulder. 待ちなさいよ。ロジックエラー時に窓の封印が維持されているかを証明しなさいよ。でなければこの部屋の誰でもバトラの救出は可能だわ。Yeah, Dianor is not saying like red fruits here. Why? 誰が救出を可能だというのですか？誰でもいいのよ。じゃあ個人的好みでカノン君を指名するわ。I mean, I guess if someone is gonna do that, it's probably Kanon, right? In that room, I mean. 身軽そうだし気配を消すのも得意だしね。
エリカの後をつけ素早くバトラ君と入れ替わるのにぴったりだわ。カノンに不可能です。不可能？ダメよ。普通の言葉じゃ信用しないわ。赤き真実で。Yeah, use the red truth then. あんたの赤き太刀にかけて誓いなさい。ミスカープ、これより始まるのは神聖なる婚儀です。その神聖なる場で太刀を抜けとおっしゃるのですか？無礼無粋を極めるかと思います。それはまたの機会がいいです。それではこれにて。カノンにバトラの救出が可能よ。エリカ封印後に窓を出て客室のバトラ君と入れ替わり、チェーンロックを閉めてクローゼットに隠れた。不可能です。 Okay, now she's attacking. 窓も封印を維持しています。 The window seals were also intact. 無論ロジックエラー時にです。 Gaps a rapid reverse roundhouse that followed her blue wedge across with Diana's red long sword and pointed, or both pointed, at each other's throats. The once peaceful mood of the wedding broke apart. Several goat guests whispered to each other, wondering why those two seemed to be fighting. 何よ、ちゃんと返せるじゃない。どうしてもったいぶったのよ。やがてその思考にベアトリーチェが気づき、それを救出の鍵として婚礼に乱入してくるだろうと思っていました。しかしそれに先にあなたが食いつき、奥の手を見せることになるとは思いませんでした。 So the honor was planning to use that if ever Beatrice went here to try and get Butler back and save Butler back. So this is, I guess an ace for them, but she had to use it now because Gaap was attacking her with the blue truths, right? They needed to counter that. 汚いやつだわ。あんたらわざと窓を疑わせてベアトを誘い出して返り討ちにしようと罠にしていたのね。花嫁を警護する人間として当然のことです。これで満足ですか？魔界式の婚儀は実に下品で野蛮です。では失礼。おっと、まだ騙されないわよ。あんたが言った窓の封印はカノンのいとこ部屋のものでしょ？ Okay, yeah. じゃあ隣部屋の窓はどうなの？あんたはカノンの救出の可能性について不可能と切り返しただけよ。The rescue would have been impossible for Canon. 隣部屋の人間の可能性はまだ生きている。しつこいお人です。ご無礼お詫びするであります。本式典警備役のシエスタ姉妹近衛隊であります。失礼ながらご両名の招待状と受輪印を拝見します。ドラノルエノックス、花嫁側参列者です。招待状と受領印並びに花嫁警護役の証明書です。ノックス主席殿と確認しました。バトラ教の婚儀へようこそ。歓迎いたします。 Welcome to Lord Butler's wedding. ガープよ。花婿側参列者招待状といけない。受付受領印がないに。ダイレクトにここに来ちゃったから受付通ってないわ。てへ受領印まだなの。あなたはこんな時にどうしてまた。 It's so funny, man, because earlier they were so serious and now it's like, okay. ガープ様、失礼ながら別室へご同行願います。
The Honor Watch shrugged and turned away. 待ちなさいよドラノール。私の青き真実に答えなさいよ。天界大法院の見解をご希望でしたら、法院規定に従いご申請をお願いいたします。金慶、窓口は平日10時から17時までと知りたまえ。 Dude, why is it always like this in this episode, man? Like, yeah, like the last time. We were having the duel between Kanon and Shannon, and then it was cut off. And now we're having this? An investigation again? Another conversation on what maybe happened with the closed room? And now it's cut off again? Come on, why do you do this? 12時から1時間15分は昼休みと知りたまえ。金慶、申請書には修正液二重防線は一切認められぬものと知りたてまつれ。某イベントの申し込み書もそれがあると落ちるって噂があるに。都市伝説です。多分。本件青き真実を口頭での仮受付といたします。正式な申請が受理されるまで保留とし、重複申請を禁じます。わけわかんないわ。私の青き真実に答えるの？答えないっての？月曜日にご申請いただければ来月末頃にはご回答できるでしょう。重複申請は禁じられていますので、たった今あなたが口にされた青き真実は本講義では使用不可とします。根拠法令大法院事務規則第214条の15、重複申請の禁止について。金慶、謹んで申し上げる。ロジックエラー時に隣部屋の窓の封印が暴かれていたことを理由とする青き真実の使用を禁じるものと知りたまえ。Note that it is forbidden for Blue Truth to be used if based on the argument that the window sealed in the next room over were torn at the time of the logic error. What? 金慶、謹んで申し上げる。当該の青き真実への回答義務は発生しないものと知りたてまつれ。Note that the opposing side is under no obligation to respond to the aforementioned Blue Truth. 今日もな。Yeah, pretty much they're just hiding, man. They don't want to say anything. ちょっと話しなさいよ、ウサギ楽団。The Chester sisters led Gaap away. Just when she thought she'd reached the core, they had underhandedly refused to respond. However, this is a big clue. There is a chance that the window seals in the next room over have been broken. In other words, it might be possible for Hideyoshi, George, Kumasawa, Shannon, or Nanjo to save Butler. It's probably if that is on that other side. It's gonna be maybe the younger people, of course. Imagine Kumasawa or Nanjo running to the mansion. Nah, it's most likely, if this is true, then Shannon or George. Yeah. The use of any blue base on the window seals in the next room over might have been broken, has been prevented. It's now impossible to claim that the five who could have saved Butler were the ones who did it. 何よそれ。卑怯だわ。それが答えなんじゃないの？ I mean, yeah, that's very low. You literally can't question them, I mean. 窓だけ封印の維持を証明していないのは私も気づいてたわ。でも青き真実に使えないなんてどうすればいいのよ。ああ、分かってるわ。フェザリーヌはどうせ自分だけ答えに気づいててほくそ笑んでるんでしょ。すまぬな、人の子よ。私もこれには困った。ちょっと何を言い出すのよ。私も隣部屋の窓がまだ開いていることは気づいていた。しかしながらそれを反論に使えぬと封じられるとは想像もしなかった。これって重大なルール違反じゃないの？だって
正解が言えないクイズなんてフェアなゲームじゃない。これ向こう側のロジックエラーじゃないの？それがロジックエラーにならないから、こうして物語が続いているとも受け取れる。つまり隣部屋の窓と全く無関係な他の答えがあるってこと？あるいは窓の話をせずに隣部屋の5人の誰かが助けに来られたことを説明するか。窓の話をしないってことは窓を使わずに部屋を出るってことだわ。それでは隣部屋だって密室と変わらない。ふむ。だから私も困ってしまった。このおかしな封印宣言のせいで2つの部屋は再び密室に戻ったも同然になってしまった。おそらくだが。おそらく何？八百万を束ねて超えるっていうあんたの知能ならどんな答えが見つかるの？答えはないって何？隣部屋の窓以外に出口はない。There is no way out except for the windows of the next room over. にもかかわらず、隣部屋の窓を推理に組み込むことが許されぬ。So how do we reason with this then, right? Nothing else. この密室を解く答えはおそらくない。ないならどうなるの？答えがない以上、説明義務を求められているプレイヤーが敗北するのは必要だ。それって手詰まりってことじゃない。つまり今のドラノールの宣言はある意味とどめ、チェックメイトってことじゃない。いや、一手あるにはある。しかしその手は二度と使えぬ手だ。そしてそれはベアトの心臓の一部でもある。この物語の最大の謎の一つってこと？そうだ。それを使えば、あるいはなんとか。Featherine sighed deeply. It was something she hadn't done once before now. I see. So as long as this tale has been, it is finally time for the curtain to close. Exposing the answer to this riddle means the same as finally killing Beato. But perhaps a butler is the only one qualified to make that decision. If he weaves such a tale as the game master, no one will be able to stop it now. The greatest riddle of this tale will probably be revealed very soon. Very soon, I hope so. A deep sound reverberated through the cathedral. It was the sound of the several dozen Chiester Sisters Imperial Guards, member of the Honor Guard, who stood in line across the cathedral and stamped their heels in unison. It brought about total silence even before the demons running the ceremony spoke. ああ、どうか静粛に。参列のご来賓諸見よ。領主にして無限の魔術師であらせられるバトラ教と真実の魔女であらせられるエリカ教の婚儀にようこそご参列を。 Zepar and Furfur had appeared in the center of the cathedral. Having them invited to a host or a wedding was a great honor. Though they had asked for silence, the attendants who packed the cathedral welcomed the two demons with an enormous applause. ゼパルたちではありませんか。ではベアとはもうこの会場に紛れ込んでいるかもしれませんな。They searched for Beato in the crowd of several hundred people, but they couldn't find her anywhere. ベアとはバトラ君を救う方法を見つけられたでしょうか。ゼパルとフルフルの力を得られたならきっと。
あの方々の力を得て成し遂げられぬ奇跡はないのですか。もしも得られなかったら、その辺でハンカチを噛んでるヤギがお嬢様でしょうな。それでは新郎新婦の入場を迎えよう。厳かに迎えて、どうか二人の門出を祝ってほしい。いでよ新郎新婦、墓場まで逃れられぬ婚姻という名の束縛の道を歩まれん。The big doors in the back of the cathedral slowly opened. Oh my god. And then the territory lord and his beautiful bride came into view. Arm in arm, the pair slowly began to walk down the path to the grave lined with red carpet. The Chester honor guards stood at attention along either side of the path, raised their adorned bayonets with mechanical precision, and made sure that no evil could block the path that the pair walked down. Chester's sisters that weren't part of the honor guard were stationed all over the cathedral, hiding behind pillars and the like, keeping an eye out for any intruders. WO より45、410、異常ないか。天井狙撃手、異常ないに。14 and 45 were on top of a massive chandelier hanging from the cathedral's ceiling. Several other snipers, pairs could be seen stationed on top of the other chandeliers. This seemingly festive cathedral was actually being heavily guarded in places that the attendants wouldn't notice. 現在、ベアトリーチェ教と歌川式参列者36名と襲撃可能地帯の131名を同時捕捉監視中。警戒を怠るな。必ずベアトリーチェ教は婚儀を襲撃するはずだ。嫁を奪いに襲撃なんて燃えるに。410、嫁じゃないです。婿です。True. If Beatrice comes, she's gonna steal the groom, not the bride. 嫁で合ってるに。 But he's playing the bride's part. I mean, I guess. The Chester sniper teams on the chandeliers use super high efficiency observers to track the movement of the several hundred attendants. If any of those made any suspicious moves, the Chesters had been given permission to fire immediately. The one on the chandelier is Chester 127. That overkilling monster sniper could pulverize a human target from 2 kilometers away. The one on the chandelier across from that is Chester 20. Her firing rate is 6,000 shots per minute. However, she's using a portable magazine this time, so 2 seconds is all it takes for her to use up her ammo. Jesus. Lazy bum can barely do her job for 2 seconds. Slowly and making a show of it, the two walked down the red carpeted path. Butler's eyes were blank. If you look closely, you could probably tell that Erica was dragging him by the arm she held. In other words, they weren't walking together. This was a ceremony for Erica to show off to everyone that this man belonged to her. Behind the bride and groom walked the 7 sisters of Purgatory, who held long ceremonial arms in the shape of the one-winged eagle. バトラのバカ、何をぼんやりしてるのよ。これだから無能と言われるのよ。ベアトリーチェ様のお心の痛みが誰よりもわかるわ。バカバトラーがロジックエラーなんて起こすからこんなことに。バカバトラー。バカバカバカ。
ベアトリーチェ様が怠惰にこの婚儀を見過ごすわけがない。当然よ。ベアトリーチェ様は強欲なお方。自分のおもちゃをみすみす人に譲るわけもないわ。必ずおいでになる。ジュルリ披露宴は美味しい料理がいっぱい出そうだね。ああ、私も早く花嫁衣装着たい。Burn Castle and Lambda Delta were in the nobles seating on the balcony. They were sipping some bizarre carbonated cocktails as they looked down upon the show. 素敵な花嫁衣装じゃない。いいわね、こういうの。前座よ、こんなの。ひどいわね。どっちのイベントが真打ちなのよ。まさかベルン、本気でベアトが来ると思ってんの？あんたも知っての通り、バトラの密室は完璧よ。ベアトに勝てる道理なんてないわ。そうでしょ？あんたも聞いてるでしょ。隣部屋の窓は封印を破られてる可能性があるのよ。ドラノールがそれを一応は封じたようだけど、概念否定をしただけで窓を塞いだわけじゃない。また窓から飛び出すわよ。片翼のわしとやらが。かけない？ベアトが来るかに？絶対来るにかける。I bet she comes with certainty. 奇跡的に来るにかける。I bet she comes miraculously. ああ、成立しないわね、こりゃ。The Witch of Certainty and the Witch of Miracles were both sure that Beato would come. If Erika was here, she was gonna say, yes, she would come truthfully. However, they were very interested in exactly how she would break the closed room and take Butler back. あんたは裏から見たから知ってるんでしょ？トリック。一応ね。でもエリカが頑張りまくっちゃったから、もう私にもさっぱりよ。嘘つき。へえ。あんたはきっともう気づいてるんだわ。あるんでしょ？バトラーを救うトリックが。あるわ。でも難しいわ。その手を使うとベアトの心臓の一端がさらされる。そうでしょ？なんだ、わかってるじゃない。ねえ、賭けを変えない？何に？勝つのはベアトかエリカか。Whether Beato or Erika wins. あんたがエリカにかけるって言うならいいわよ。It would be funny if she doesn't bet on Erika though. 乗るわ。I'll do it, okay? お、エリカにかけるの？勝ち目の根拠は？もしそのトリックがベアトの心臓の一端だというなら、ゲームマスターのバトラーはそれを晒すのに躊躇する。だから勝てない。おそらく引き分けよ。ケムに巻いてうまく逃げるに決まってるわ。バトラーはベアトを安らかに眠らせると誓ってるのよ。それはベルン、甘いわ。The bet was made. Based on the assumption of that certain miracle that Beato would come, Virgilia, who was standing in the front row, tried to call out as soon as Butler walked by. She tried to tell him that the window seal on the next room hadn't been checked, hoping that this would give him a hint. However, she had been marked perfectly. The instant she tried to lean forward, two Chiester sisters right behind her grabbed her arms. The powerful force told her that she wouldn't be able to move even a step forward. Trapped, she was forced to stand there and watch as Butler walked past. バトラク。彼は今もたった一人密室で戦っておられます。しかし
あの密室は自分だけの力では抜けられない。誰かが助けに来なければ抜けられない。あの子が助けに来なければバトラ君は出られないのですね。密室の鍵さえあれば必ずその方法をお嬢様ならきっと。お嬢様、あなたの人生にはきっと何度も試練があったでしょう。しかしどうかこの試練にだけはお打ち勝ちください。あなたならきっとできます。この炉の上、それを疑いませんぞ。The bride and the groom's procession slowly advanced down the path to the grave and reached the altar. Though walking slowly was ceremonious and proper etiquette, it was also tiring. Erica glanced over at Butler. Of course, his eyes were blank. His heart was still inside that closed room. Once more, the sound of the Chiester honor guard stamping or stumping their heels rang out loudly. Silence returned to the cathedral again. Now the wedding ceremony would finally begin. 人は愛のために生きるのです。すなわち今日あなた方は生まれてきた意味を目的を成し遂げた。生きる力、愛の力のなんと偉大なことか。今日という日の輝きがどうかお二人を永遠に祝福しますように。さあ、愛し合う二人を、愛の制約を、物言えぬ夫に代わりて。妻は二人を代表して制約を。バトラはエリカを、エリカはバトラを。健やかな日もやめる日も支え合って生きることを誓います。聞こえませんよ、バトラさん。文句があるならもっとはっきり大きな声で言ってください。それ以上の文句が終わりでしたら、まずはロジックエラーの密室からお出になってからにしてください。Still mocking him, if you have anything further to say, please get yourself out of that logic error closed room first. 安心して、その日まで永遠に私があなたを支えてあげますから。二人の愛の制約を聞きました。ああ、誓いよ、永遠なれ。The thunderous applause celebrated their marriage of subordination. After the oath, they would symbolize the bond. It was the exchange of the rings. Their territory lord's ring with the one-winged eagle engraved on it that sat on the butler's finger would become Erica's. By this, she would become the ruler of this game board. And in exchange, Butler's finger would be given a diamond ring that Erica had prepared. At a glance, it just looked like a ring adorned by a large diamond. However, this is a cursed ring. It would force Butler into internal subservience and mark him as another's property. さあ、二人は指輪の交換を。身動きできぬ夫の指を妻はどうか支えてあげて。 Okay. Erica respectfully took Butler's right hand, then slowly pulled off the territory lord's ring that had been on his ring finger. That was the ring Beato had entrusted with him. Erica stole it away.
これがあの女の残した指輪なんですよね。 It said right hand there, right? Right hand, but it was the left hand in the picture. それを私みたいな女に奪われるのってしろ。はい、聞こえません。もう一度お願いします。地獄。こちら。なんだ、それならご安心を、バトラさん。 Erica pressed her lips against Butler's earlobe as if biting it and told him where they were. ここがそこですよ。Then slowly she took Beato's ring, which she had stolen from Butler, and slipped it on her own left hand. では花嫁、続いてあなたの指輪を花婿に。すごい指輪ね。彼を永遠に逃がさない。特注ですから。 Even Butler's blank eyes, they could see the diamond ring Erica held. It was like Erica herself. On the outside, it shone beautifully and possessed an absolute hardness that would bend to no one's will. And on the inside, to symbolize the never letting go of the prey it had latched onto. It had 8 sharp thorns pointing inwards. If they had been growing out of the outer side, it would have looked like the collar of a guard dog from hell. However, whoever heard of putting those on the inside? By twisting the diamond, those thorns could slide in or out. In other words, if you twisted it after thrusting the finger inside, the inward-facing thorns would bite down, never releasing until the end of time. Then even his soul would be trapped, and his body, mind, and soul would be forced to serve Erica for all eternity. ふざけるな。そんな。 Who the hell would wear a ring like that? He couldn't even finish speaking that simple phrase. And furthermore, those awkward words were the only way he could resist. She raised Butler's left hand and stroked his ring finger as if tasting it. Erica pressed the ring of subordination against the tip of his finger. If a ring made it fit too tightly, it can be painful and hard to take off. However, this ring was never intended to be removed for life anyway, so its inner band had been mercilessly narrowed. Even without the thorns, forcing a small ring like this on would hurt. この指輪はあなたの身も心も魂もすべてを永遠に閉じ込めます。そしてあなたは永遠に生きた人形。死ぬことも許しません。私に永遠に汚され恥ずかしめられ、私が勝利の美酒の味を忘れるたびに、あなたはその身をもって私にそれを思い出させるのです。何度も何度もね。舌が噛めるなら今のうちにどうぞ。指輪が通ればそれすらもできなくなりますから。Butler didn't even have the strength to bite his tongue. Even if he had, he didn't want to give up before finding a way to escape the closed room. So he couldn't kill himself. However, if he accepted the ring, he would never be able to even think about escaping the room, much less commit that. ダメです。ほら、指入れますよ。
It wasn't just the pain of having his finger forced through the tight ring. The curse of the ring fiercely tormented Butler's body from the inside. The pain would always torment Butler. But fortunately, the power of the ring even stole away the heart that could understand the pain. Erika kept screwing that too small demon's ring on. It hurts.大丈夫です。入りますから。ちゃんと。With an obscene laugh, Erika let a silver thread drip from her mouth and soaked the finger and the ring. 力を抜いてください。一気に奥まで入れちゃいますから。無駄な抵抗なんかしないでください。抵抗しない方が痛くないですよ。ほら、ぬめって入るようになった。Slowly, Butler's finger went deeper through the ring. He was pushed through the iron ring of pain and humiliation, which would never be removed again. Oh yeah, there it is. 一番奥まで入りましたよ。痛い。痛い。The demon's ring tightened around the finger so much that it seemed the finger would snap off along with the bone. Could Butler's hazy expression of anguish really describe how unbearable this filthy pain was? さあ、一番奥まで入れたまま最後の仕上げですよ。これでもうあなたは永遠に私のもの。Erika touched the ring's diamond knob. If she twisted it, the thorns would bite in and never let it go again. Is Beata gonna arrive and say, "Stop right there"? いいですよ。許してください、エリカ様って言えたらやめてあげます。本当。She's not gonna do that, come on. お許しください、エリカ様。She's just playing with you, Butler. 生涯を犬として扱われ、首輪につながれて生きることを誓いますから、この指輪だけはお許しくださいって。そう言えたら、この指輪だけは許してあげます。I mean, me personally, I would say that, right? And then just not do anything? Yeah, I mean, it's not gonna bind me with her, right? If she removes the ring, I mean. You'd... はい、よく聞こえませんよ。許さね。 I won't forgive you. 絶対てめえを許さねえ。あなたをこんな目に合わせちゃって。違う。ベアとの指輪を怪我したお前を
俺は絶対許さねえ。 Though Butler's eyes had supposedly been forced into a muddled condition and they appeared strong for just an instant. However, it really was only for an instant. Butler had used the last of his fleeting resistance just to say those words. In his dim consciousness, he had even bitten his own tongue to stay alert, so that he could say those words of resistance until the very end. やはりあなたは飼いならせない犬って感じです。でもそこがいい。 Erica smiled. Then she turned to Diamond. It's over. In that instant, Butler let out a voiceless scream and threw his head back. His howl had no voice and could be heard by no one. However, it still rang out throughout the cathedral. It is over. So what happens now though? How do we remove it? It's gonna be there forever? Oh, we're back. Oh, finally the duel of lovers. Yes. Okay, so let's take a break here. Nice wedding we had there. Pretty much one-sided. And Erica just torturing Butler there. But okay, this is gonna be good. Next time, it's gonna be the duel. The duel of the lovers. We're most likely gonna learn a lot from this. So we gotta listen. Like fully listen on what they say here, right? They're gonna give us... Yeah, I'm gonna believe it. I'm gonna look forward to it. They're gonna give us some stuff here. Not directly, but bits, I suppose, right? So anyways, we are gonna continue this and do more of Umineko When They Cry, episode 6 in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye-bye.